Hi guys, this is Hadi Husseini and welcome to Easy English. Today our topic is about accent or stress. فشار تلفظ یا تاکید. What is accent or stress? Accent or stress is a special pressure which a syllable is pressed by. The syllable which is pronounced with accent or stress has long duration, is loud and vocalized clearly. دوستان عزیز accent یا stress چی است؟ accent یا stress فشار تلفظ یا تاکید میگه. تعریف definition چیست؟ درباره accent or stress. accent or stress گفتیم که is a special pressure which a syllable is pressed by. فشار بخصوصی است که بالای یک کلمه بالای یک هجا در کلمه وارد میشه. The syllable which is pronounced with a stress او کلمه‌ای که با استرس ادا میشه یعنی با فشار ادا میشه در زمان طولانی داره و همچنان بلند است و واضح‌تر گفته میشه. There are two kinds of stress or accent in English. One or the first one is primary accent فشار اصلی. The next one, the second one is secondary accent فشار فرعی. فشار اصلی چیست؟ Primary accent. Primary accent shows the strongest accent on a syllable. Primary accent که دوستان عزیز قوی ترین فشار در کلمه بالای یک جا نشان میده. فرض مثال for example dislike dis فشار اصلی است. در کلمه dislike ما شما دو ایجا داریم. Dis و like. One and the next one two. Dis با فشار بلندتر ادا میشه پس به خاطر ما میگیم که این کلمه این هجا دارای فشار اصلی است یا primary accent است. The next one secondary accent فشار فرعی. فشار فرعی چیست؟ اول میخوایم برای شما در انگلیسی بگویم. Secondary accent shows the weaker accent on a syllable. فشار فرعی فشار ضعیفتر نسبت به فشار اصلی در کلمه بالای یک جا نشان میده. فرض مثال dislike dis دارای فشار اصلی است و همچنین like دارای فشار فرعی است. ما چطور میتونیم که این دو نوع فشار در کلمات پیدا کنیم؟ Rule 1 قانون اول one syllable words کلمات که دارای یک هجاست هیچ نوع اکسنت یا استرس را با خود نداره. But one syllable words containing a prefix کلمات که دارای یک هجا هست ولی یک پرفکس یا پیشوند با خود داره. همون پیشوند یا پرفکسش دارای فشار یا استرس هست. For example dislike dis پیشوند است و like فعل اصلی است. Dis primary accent با خود داره و like چیز ضعیفتر گفته میشه به او خاطر فشار فرعی یا secondary accent با خود داره. و میتونیم در کلمه undo این دو نوع فشار را حس کنیم با شما و همچنین پیدا کنیم. undo چین پرفکس است ما گفتیم که پرفکس همیشه دارای فشار اصلی است در کلمه با او خاطر بلندتر گفته میشه و دو چین دارای فشار فرعی است و همچنین یک پرفکس نیست درست است با او خاطر دارای فشار فرعی است. That's it. Thanks guys. If you think this video is advantageous for you, so please subscribe the channel.